Thanks for joining us. It's nice to see you again. Koze kuza tukisubira kongera kubabona. How have you been since the last forum when we saw you? Kuva muri forum y'ubushize umeze gute? Nta kindi nahita cyane. Turaho ubuzima bwarakomeje nta kibazo. I'm doing well. Life is okay. So how was your experience of the forum? Did you take much from it? Muri forum se ni nk'ikibigiyemo cyangwa se hari ibyo wigiyemo? Ndiyemo byinshi biteyemo guhura n'abantu batandukanye kandi ukabona twese turi bamwe nta kibazo, ukabona turaganira neza turi bamwe dufite ibitekerezo byiza. I have learned a lot in the forum. I've learned to blend in, to be among people that accept me, and to understand everyone's perspective of things. Could you share a little bit more about what you mean by sort of blend in? Wenda tugiye uravuze ngo wize kubana n'abantu ni nka kuva ko mwese muri bamwe. Ni nk'icyo ushatse kuvuga? ubundi nko muri quartier ho tuba nubwo tuba tuvugana ariko tuba turyaryana. Ntabwo umuntu aba yiyumvamo undi neza kubera ibyabaye. Ni ukuvuga ngo uwo mwiyumvana n'uwo mwarokokanye, ariko uwo mutarokokanye muvugana muryaryana. What I mean by that is, in my neighborhood, when we talk to our neighbors, sometimes we don't really want to, or we're just pretending with each other. Sometimes you just want to talk to the person who is a fellow survivor. And when you talk to someone who was a perpetrator or from a family of perpetrators, you don't feel comfortable. I remember last year there was he was working in the middle and he was talking to some perpetrators on the other side, and you was talking to them about how you feel like sometimes they don't truly seek forgiveness, like they say it, but it's like they're not really searching for it. Do you remember this? Muri forum y'ubushize yavuze yuko hari igihe abakoze jenoside basaba imbabazi ariko bitatuze ku mutima. Yajyanye urabyibuka ko yabivuze, ese mbona n'icyo cyaguteye kubivuga? Hari abo wabonye ko basaba imbabazi ariko bizi neza yuko batabikuye ku mutima? Barahari kuko hari benshi bagiye basaba imbabazi baranafungurwa, ariko bagera hanze bakongera bakica abo basize. Henshi byarabaye mu gihugu, kuva ubwo runaka yarafunguwe ageze hanze wa wundi warokotse akamwica. Yes, I remember saying that because I know some perpetrators who were forgiven by the government and were released from prison, and when they reached the outside world, they want to look for some of the survivors and actually kill them. And just so the survivors actually killed them. Okay, and has that happened in recent years? Ese ibyo byabaye ryari? Byagiye rero mu myaka yatambutse. Imyaka yatambutse
Meza gushinda se cyangwa nkifuza. oya nyuma ya jenoside Nyuma ya jenoside ho gato. nyuma urabona abakoze jenoside barafashwe barafungwa hanyuma bamwe barabigisha babumvise ko bagomba gusaba imbabazi no kwishyura ibyo bangije n'iki noneho bamwe hari ababikoze ko kubona ko bihannye ariko hari n'abandi babikoze kugira ngo bafungurwe abo rero nibo bageze hanze nyuma ya jenoside muri bibiri hari igize wowe wibona cyangwa n'ibyo hari abo nzi bagiye bicwa. I'm talking about people who were released in the early 2000s. I know a few cases of some survivors that were killed by perpetrators that had been released from prison. cyangwa se bagatotezwa ku bundi buryo Or that were mistreated in other ways by those perpetrators. nko mu byaro nk'ubu bakabona nk'umurima wacitse ku icumu bakajyamo bakarandura imyaka. For example, they would go to their farm and remove the crops out of nowhere. nanjye byambayeho abantu twari duturanye nabyuka mu gitondo nkasanga basize amabyi urugo rwose basize no mu madirishya nkasanga bitumye n'imbere y'umuryango urumva mbese banyeroriza. It has happened to me personally where I would wake up in the morning and I would see human dirt all over my house, on my windows, everywhere around my compound. cyangwa bakandika urupapuro ngo tuzokwica bakanshushanya n'abana batwishe bashyize ku rupapuro bagashyiraho n'umupanga. Or they would write letters saying that they are going to kill me. They would draw me and my kids with a machete on the drawing, saying that we are going to kill you and your family. It must be, I can only imagine how difficult. I mean, it's almost 25 years since the genocide, and in many ways, there still seems to be that fear of violence even now. Ati ndibaza yuko bigoye ko hashize imyaka myinshi gutya yuko ukaba usa nkaho ukiriho mu bwoko ko ntabwo uzi aho bivuga icyo ushobora gukora. iyo umuntu ntabwo abizera buri gihe ubona hagize nk'igihinduka mu gihugu bakongera bagakora jenoside cyangwa bakwica niyo ari jenoside ariko bakongera bakakwica bakaguhiga bakakwica. Yes, you can imagine I do feel fear because I don't know what might happen if things go wrong. There might occur another genocide, or even if it's not a genocide, I don't know if I'll be able to survive again. Have there been any perpetrators that you've been able to discuss this? I mean, you did it at the forum, I guess. Is that the only time you've been able to have these kind of conversations directly with a perpetrator, or have you been able to do it in your own community? Ese waba waragize amahirwe yo kuganira n'umwe mu bakukiye nawe muri jenoside atari muri forum cyangwa se muri forum ariko bwa mbere wari ugize icyo gihe cyo kugira icyo uvuga? ubundi hariya nibwo muri forum nibwo nabonye uko mvuga nta handi nigeze mbona uko navuga mbese ngo mbe natanga igitekerezo. Apart from the forum, I have not been able to talk to any perpetrator. How did it feel in the forum to finally talk to them in that way? Ubishaje butigiye uvuga nabo muri forum. ubundi narazishimiye cyane ziriya forum kuko nabonye ko zigiye ziba kenshi zigahuza abantu
kenshi batandukanye hari ibyo byatanga umusaruro kuko ubona ko haba harimo ibiganiro abantu noneho umuntu akabona ko umuntu ari nk'undi ubwawo bumvishe bikomeye. njye narabyishimiye kuko nabonaga ko ndimo nsabana na ba bandi mbona barimo bahinduka nkumva birashimishije ko bariya bahindutse numvise bishimishije ndavuga ntiyaba byageraga no ku bandi nabo bagahinduka muri bo umutima wabo ukavamo ubugome bakumva ko bagomba kubana n'abantu bose amahoro. I was very happy to be part of the forum because I saw some people repent, I saw some people try to change, and I hoped that same mindset would reach other perpetrators so that they feel the need to take accountability. There was at the forum when you was here. There was a lot of young people involved, and I was wondering how you felt about sort of this new generation, this young generation, many born after the genocide, seeing how it impacts them and their involvement. How did you feel about that? We from naye wajane benshi imasita nayo atavuka ese wifashe ute kubona wahajya bitabiriye forum? Ni byiza cyane kwitabira forum kuko ubona ko abana bo ntabwo bafite umutima mubi nk'uw'ababyeyi babo, ubona ko bashaka kumenya ikintu cyateye ababyeyi babo gukora ibintu nka biriya ukabona ko I was happy to see young people in the forum, especially those who were born after this genocide, because it shows that they're curious to know the past of the country. And I'm encouraged knowing that they don't have the same mindset as their parents, and they want to find out for their own truth. Do you have children yourself? How old are they? Stella, we've seen a thing next. Group 3. umuto afite 18 Was it batanu. Baton? I have 5 children, and the oldest is 28, the youngest is 18. How do you, if you don't mind me asking, how do you sort of handle what you tell them about the past? Ese nk'iri kubaganiriza ku byabaye ku mateka ubyitwara nk'ute? Mbwira he, kubabwira iki, n'ibiki utababwira? babwira ibyabaye ntabwira ko jenoside yatangiye, hasobanurira n'abadukoreye jenoside kugira ngo babamenye bajye bagenda nyine bafite ubwenge, kandi nkababwira nti mwebwe mbese nimuzakore nk'ibyo bakoze, nimuzabangere babanira muzababanire. I try to tell them the whole history about what happened. I tell them what happened in the genocide, and I also try to learn them about the perpetrators of our family, so that if they meet them, they know how to behave, just to be cautious. It's sad to think that all these years later, even you have to teach your children to be cautious and to live in a certain way. That must be difficult for you to have to teach them that. It's usual ko bigoye kuba nyuma y'imyaka yose ucyumva wabwira abana bawe kwitonda, kumenya ko bitwara bahuye nayo ni ukuri icyo cyumva yuko ugifite ubwoba. ni ukubera ko aho nari ntuye muri jenoside n'uriho ndi, ni ukuvuga ngo tuba turi kumwe nabo buri gihe. Ntabwo rero umutima wanjye wari wajya mu gitereko ku buryo numva mbizeye n'abana banjye baba bafite impungenge ko babahemukira. Niyo mpamvu babwira ngo bagire ubwenge, babane nabo ariko bafite ubwenge,
nibemera kubabanira nabo bababanire mbese bagira ubwenge. The reason why I still feel fear is because where I was living when the genocide happened is where I still live now. So on a daily basis, I still see those perpetrators, and I haven't found enough peace in my heart, and I haven't found trust towards them. I don't think I trust them enough. That's why I tell my kids to be cautious because they never know. Yewe nta muntu nigeze mbona usa ngo adusaba imbabazi. N'abantu banjye nta n'umwe nigeze nshyingura kugeza ubu, sinzi ahantu bari. So far, I haven't seen any perpetrator come to me and ask for forgiveness, and so far I don't know where my family is buried. I don't know where to find their bodies. I remember you saying this at the forum as well, about the bodies. And it's in the Kivuka, or we forgot, but before I go, Tazo, a lot of it, and right. Do you think you could explain, I think for someone who might watch an interview like this, it would be good for them to know just how it still affects you to not have found the bodies and why that is so important. Could you maybe share a bit about why that's such a crucial thing for you to still find? When God's son did that, when we was there, he fed me past. Right, Alan, McQueen, she won't buy you call. I am going to come in a whole about like Kujango, I sing with. I'm very neat to decide again, conversation going to an hour. Kumenya aho bari havuga ngo nibura ndamushyiraho. Na hari ikintu cyagabanuka ku gahinda amfite. Nibura nkavuga ngo umuntu wanjye runaka ndamushyinguye. Numva mbese meze hari n'igihe mba numva azaza. Wanavuga se wenda ntiyapfuye. Wenda azaza. Nk'ibyo. Ariko umushyinguye uba wumva usa nkaho uruhutse. Being able to find my family bodies, like be able to bury them in dignity would sort of reduce some of the pain that I have. To put my mind at peace, because sometimes I even think that maybe some of them are still alive. So knowing that I have found where they are and I buried them would put my mind at peace. Thank you for sharing. Of course, right. It's very difficult for me to even ask this question, so I can only imagine how difficult it is for you sharing the answers. Ntabwo byoroshye kuri kubaza ibibazo nanibaza ukuntu wowe kubisubiza bishoboka ko nagoye kurushaho. Helpful, nshimwe kuba bigoye ariko byanaye kuba nyine ko ubura bivuga kandi n'Imana igenda dukomeza. Yes, it's not easy, but I feel like it's necessary, and I always gain my strength from God. Your sort of friends in your community, are they in a similar position with a lack of information, or has it been different to that? Ese bagenzi bawe nk'umuturage nabo bagize petrol bo baba hari ubwo bagize amahirwe yo kumenya ababo aho bashyinguye cyangwa mwese ntabwo murabona ayo makuru? Harimo abagiye bababona, hari abantu bagiye baboneka bagashingurwa, ariko hari n'abandi baburiwe irengero kubera ko bagiye bica abantu. Kwa kundi umuntu aba yiruka ahunga agahura n'igitero cyangwa akagwa kuri bariyeri
nawe wanyuze aha nawe yanyuze aha ntumenye ngo yapfuye ateyishwe nande ukamubura gusa wa jenoside yarangira ukabona bakakubwira ngo wenda yarapfuye ngo yaguye aha undi akazababwira ngo yaguye mbese ukabona nta makuru ufite afatika. Some of them have been able to find the bodies of their families, friends, depending on where they were killed. But it's not always easy to identify where exactly your people are killed because some are running in different directions. So unless someone near them saw them, it's not easy to get such information. Thank you again for sharing with us. I can see there's a lot that needs to... There's still a lot that I hope happens for you in terms of finding information and finding some closure, and I hope that it does. Is there one last question, which is there anything that you feel is important to share that maybe I haven't asked in the question, but I can see you have a lot of feeling, and I would just like you to have the opportunity to share anything that you think may be of importance for us. Ese hari ikintu wenda twakoresheje ariko wumva nshaka nko kutibwira cyangwa nkaze kubwira ngo nazarebe iyi filime? Numva rero hafi ya byose mwagerageje kubimbaza gusa abazareba iyi filime nimba bafasha abanyarwanda ubumwe n'ubwiyunge cyane cyane bakoze jenoside kwigishwa ubumuntu ko umuntu ari nk'undi bagasobanukirwa ko umuntu ari nk'undi yaremwe nkabo nta mpamvu yo gutandukanya abantu no kubahiga. What I would like to share, especially with people who will watch the film, I'd like to ask them to help Rwandans and people in general to accept humanity as it is and not care about the differences. Know that a human being is a human being and we are all the same. There are no differences. Detection. That's very powerful. Yeah. Thank you very much. I hope to see you again very soon. Going to kind of like Zako and a problem. Hey, Marco's it. no. Okay.